Hi, I'm G. Sugeshwaran. I got school first. I would like to thank the management and teachers who all gave their full support to me and to my parents who always guided me well in the right path. And I would like to give 3 advices. First, understand yourself because it will help you to channelize your focus and guide you on the right path. Don't try to copy all things from others. And second thing is have confidence on your teachers. It will because they will give you full support when you are lagging in your subjects. And third advice, avoid using gadgets like mobile because it will distract you from it. So I used one thing to avoid mobiles because I would like to play cricket in my home, which helped me to relax as well as avoid gadgets. Thank you. I will also like to thank my NEET teachers who also helped me in getting good marks in NCERT also. I would also like to thank my chemistry teacher for her full support to get me centum in board exam. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். வள்ளுவரின் வாக்கின்படி ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறார். தனது மகனின் வெற்றியை கண்டு பூரிப்படையும் முதல் நபர்கள் பெற்றோர்களே. அதுபோல எனது மகன் இன்று விஜய் மில்லினியம் பள்ளி அளவில் 482 மார்க் எடுத்து பள்ளி அளவில் முதன்மை இடம் பெற்றுள்ளார். இந்த வெற்றிக்கு சாதாரணமான வெற்றியாக நான் கருதவில்லை. ஏனென்றால் இந்த வெற்றியினுடைய பின்னணி எனக்கு நன்கு தெரியும். எனது மகனினுடைய உழைப்பு உடனிருந்து அனுபவித்தவன். ஒவ்வொரு நாளும் அவன் எவ்வளவு கடினமாக படித்தான் என்பதை நன்கு உணர்வேன். இதற்கு மிகுந்த சப்போர்ட்டாக இருந்தது யார் என்று பார்த்தோம்னா இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகம் தான். இந்த பள்ளி அனைத்து வகையிலும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. பையன் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இங்கே தான் படிச்சுட்டு இருக்கான். ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அந்த ஸ்காலர்ஷிப் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்ததுங்க. ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு மீகர் அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் அது ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுது. அதாவது நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக என்கரேஜ் பண்ணுது. அதை பார்க்கும்போது இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகம், இந்த பள்ளியில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள், அதே போல் எனது மனைவி, அவங்களுடைய உழைப்பு இதில் மிகப்பெரிய பங்காக இருக்குது. ஏன்னா பெரிய அளவில் அவனை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அது நிறைவடைஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். எதிர்காலத்தில் இன்னும் அவன் நிறைய அச்சீவ் பண்ணுவான்ற நம்பிக்கையோடு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த நிர்வாகத்திற்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Hi everyone, this is Ivan Maximus Nathan from Krishnagiri campus. I've been a student of this incredible institution for the past 5 years. The teachers at Vijay Millennium had immensely helped me to score this mark. I've scored 476 out of 500 in grade 12 board examination. The environment at Krishnagiri campus was apt for my studying and my preparation days. Thank you. Good morning all. I'm really happy to be here with my son Ivan Maximus Nathan. I'm really happy to say that my son has studied in a well-reputed school, that is a TVMK in Krishnagiri. I can say that it is the best school in Krishnagiri. He scored 476 out of 500. Thank you. My name is Rohit Khanna and I have studied in the Vijay Millennium School, Dharmapuri, and I have scored 475 out of 500 in my class 12. I thank my parents and all my teachers, especially my account sir for this results. I also thank my school for this excellent coaching they have given. Thank you. என் பேர் கலைவாணி. என் பையனுக்கு ஸ்கூலில் நல்லபடியாக கோச்சிங் கொடுத்தாங்க. அவனோட டேலண்ட்டுக்கு ஏற்ற மார்க் வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ விஜய் மில்லினியம் ஸ்கூல். Hello, my name is R. Ivan Shankar. I am from the Krishnagiri campus of the Vijay Millennium Senior Secondary School. I have scored 475 out of 500 in my 12th board exam. It's all thanks to my teachers, parents who have supported me all through my preparation. And I thank everyone for their support to help me achieve these marks. Thank you. I'm Harisha Varni. I have studied in the Vijay Millennium School and I have secured 473 out of 500. And I have to thank my parents and my teachers mainly for this achievement, and also my friends who helped me in different way to achieve this. And the training of the teachers were very excellent and good. I thank my teachers, management and my parents. Thank you.